My grandfather, they was waving good. शरीर छोड्नुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन. But my grandfather had some premonition. He wanted to say something to me important. तर मेरो हजुरबुवाले मलाई केही महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहिराख्नु भएको थियो त्यो बाहिर आउँदाखेरि गाडी बाहिर आउँदा. He never ever said anything important to me. तर उहाँले मलाई कहिले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण केही कुरा भन्नु भएको थिएन. But as we were driving, just about to drive away, he came forward to the window of the car. अनि जब हामीहरू चाहिँ फर्किँदै निस्किन लायौं त्यहाँबाट फर्किँदै लायौं अनि कारको अगाडिमा यो झ्यालमा आउनुभयो हजुरबुवा. As if he wanted to give me some important message. एउटा महत्त्वपूर्ण केही सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ केही कुरा भन्न चाहदै हुनुहुन्छ जसरी आउनुभयो. And it was an important message actually. It was an important message actually. त्यो के थियो त वास्तवमा महत्त्वपूर्ण कुरा. He said, concentrate lad, concentrate lad. Lad means boy, boy. ए के रे बाबु अलि ध्यान दियो है ध्यान देऊ भनेर भन्नुहुन्थ्यो. He said it twice. Concentrate lad, concentrate. ध्यान देऊ है बाबु ध्यान देऊ है भनेर भन्नुभयो. So I never thought so much about it until I became a devotee and I had to start chanting Hare Krishna. अनि यो धेरै वास्ता गरिन यो कुरामा जबसम्म मैले हरे कृष्ण जप्न थालेन. And recently in my old age I begin to think about it more. तर अहिले चाहिँ अब मेरो बुढेसकाल गर्दाखेरि मैले यो विषयमा बढी सोच्छु. Because Krishna in Bhagavad Gita says, Yato yato nischalati chanchalam manas chanchalam astiram tatastato nayam yaitad atmavaina vishanayat. That wherever the mind goes according to its flickering nature, we should bring it back under the control of the self. किनकि भगवत गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ कि जब जब मन चाहिँ तिम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ त्यसलाई मनलाई फेरि फेरि आफ्नो बसमा ल्याउन प्रयास गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ. Because this is concentration actually. वास्तवमा यही नै हो यो ध्यान दिनु भनेको चाहिँ. That's what my grandfather said. त्यही भएर मेरो यही कुरा चाहिँ मेरो हजुरबाले पनि भन्नुभएको थियो मलाई ध्यान दिनु भनेर. Now my grandfather I wouldn't say he was Krishna conscious. He was quite a materialistic person. मेरो हजुरबुवा चाहिँ कृष्ण भावना भावित हुनुहुन्थेन विशेष रूपले भौतिकवादी हुनुहुन्थ्यो उहाँ. But he was a decent, respectable man by Western standards. उहाँ पश्चिमी जीवनशैलीमा पश्चिमी स्तरमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो. And he was saying what Prabhupada is saying in that purport, the verse I gave last time. र अघिल्लो पटक जुन मैले क्लास दिएँ त्यहाँ प्रभुपादले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही कुरा चाहिँ मेरो हजुरबुवाले पनि भन्नु. About how we should pronounce the words of the Maha Mantra very carefully with the help of the lips and the tongue. अलि ध्यान होशियारी पूर्वक चाहिँ हामीले कसरी दुईटा ओठ र जिब्रोलाई समेत चलायमान बनाएर हामीले भगवानको नाम जप्नुपर्छ भन्ने विषयमा जुन प्रभुपादले भन्नुभयो. That word, that focusing our attention on the way we say the words is concentration of the mind on Krishna. यो चाहिँ हामीले कसरी त्यो जुन हाम्रो अंगहरूलाई अर्थात यो ओठ जिब्रोलाई प्रयोग गरेर कसरी नाममा केन्द्रित गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यही नै ध्यान हो.
यो And कृष्णको नाममा केन्द्रित गर्छ। if you remember last time, the class, day before yesterday, Prabhupada said this concentration should be done like this in relationship to this verse, number 3 of the Shikshashtakam. यदि तपाईहरुले सुन्नुहुन्छ याद गर्नुभएको छ भने चाहिँ श्रील प्रभुपादले त्यहाँ के भन्नुभएको थियो भने यो ध्यान चाहिँ शिक्षाष्टकम नाम जप गर्दा हुने को तेस्रो श्लोकको आधारमा त्रिनादपि सुनिचेनको आधारमा हुनुपर्छ। So Prabhupada gave us a special clue how to actually feel humble and tolerant and offer respects to others by practicing this kind of concentration on the holy name. श्रील प्रभुपादले हामीलाई कसरी विनम्र हुने सहनशील हुने बारेमा यो एउटा सुझाव दिनुभएको छ, उपाय दिनुभएको छ। कसरी ध्यान गरेर राम्रोसँग ध्यान गरेर यो नाममा। Frozen. It got frozen, no? Haribo? Shall I repeat? Yeah, yes, Maharaj. We got cut off, no? No, not cut off. I am hearing. No, I spoke a lot. You didn't hear. So I translated that. I translated that. Prabhupada gave us clue that how we can concentrate. Okay. But I didn't hear that. It didn't come back to me. So I find that very interesting, actually. Personally. वास्तवमा यो श्रील प्रभुपादले दिएको कुरा चाहिँ एकदम रुचिकर लाग्यो मलाई। Sometimes we walk around and we chanting a japa and we're thinking of other things, but we're not actually concentrating on the physical aspect of pronouncing the words. अब कहिलेकाहीँ हामीहरू गर्छौँ, हिँड्दै पनि जप गर्छौँ कहिलेकाहीँ, अनि हामीले नाम जपिराखेका हुन सक्छौँ, तर हामीले कसरी नाम उच्चारण गरिराखेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो हुँदैन, हामीहरूले प्राय वास्ता गरेका हुँदैनौँ। Actually, there's nothing physical about a devotee. It's all spiritual. The devotee's body is spiritual because it's engaged in Krishna's service. वास्तवमा भक्तको शरीर पनि आध्यात्मिक हो, यहाँ भन्ने कुरा नै हुँदैन। यो भगवानको नाम जप्ने क्रममा अङ्गहरू यो जुन छन् यो सबै शरीर नै आध्यात्मिक हो भक्तको। So even our lips and tongue, they become spiritualized. यो भगवानको सेवामा लागेको हुनाले हाम्रा ओठ र जिब्रो पनि यी आध्यात्मिक। Just like if you put an iron poker in the fire, it becomes red and hot, just like fire. जसरी अब फलामको एउटा फलामलाई चाहिँ आगोमा हालेपछि त्यो फलामै रातो हुन्छ, त्यस्तै यो पनि हाम्रा अङ्गहरू पनि आध्यात्मिकीकरण हुन्छन् भगवानको सेवा लागेपछि। So now we'll go on to the next verse. हामीहरू अर्को श्लोकमा जान्छौँ अब। This is very nice. एकदम धेरै राम्रो छ। Yes. So Prabhu Agyaya Kare Shloka Acharan Avasya Paibi Tabi Shri Krishna Charan. One must strictly follow the principles given by Lord Caitanya in this verse. यहाँ चाहिँ श्री चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको यो सिद्धलाई हरेक व्यक्तिले गर्नै पर्छ। If one simply follows in the footsteps of Lord Caitanya and the Goswamis, certainly he will achieve the ultimate goal of life, the lotus feet of Sri Krishna. यदि कसैले श्री चैतन्य महाप्रभु र गोस्वामीहरूको
पथ मार्गमा हिँड्छ भने, उहाँहरूले पहिलाको बाटोमा हिँड्छ भने उसले चाहिँ आफ्नो जीवनको परम लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छ, भगवान कृष्णको चाहिँ चरणलाई प्राप्त गर्न। Text 34. Sabbe Prabhu Srivastara Grihe Nirantara Ratre Sankirtana Kaila Eka Samvatsaram. Sri Chaitanya Mahaprabhu regularly led congregational chanting of the Hare Krishna Mahamantra in the house of Srivastaka every night for 1 full year. श्री चैतन्य महाप्रभुले निरन्तर रूपमा चाहिँ भगवान नाम हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन चाहिँ यो श्रीवासपुरको घरमा चाहिँ हरेक राति चाहिँ पुरा 1 वर्षसम्म गर्नुभयो। Kapata diya kirtana kare parama aveshe pasande hasate aisena paya praveshe. This ecstatic chanting was performed with the doors closed, so that non-believers who came to make fun could not gain entrance. त यो जुन कीर्तन हुन्थ्यो श्रीवास आँगनमा अर्थात् श्रीवास को घरमा चाहिँ त्यो कीर्तनमा चाहिँ ढोका लगाएर कीर्तन, ताकि जो चाहिँ अविश्वासीहरू छन् अर्थात् भगवान नाममा श्रद्धा नगर्नेहरू छन् उनीहरू त्यहाँ यिनीहरू कीर्तन गरेछन् भनेर जिस्काउन आएका हुन्थे अथवा विभिन्न गिज्जाउन आएका हुन्थे, तिनीहरूले चाहिँ त्यहाँ भित्र प्रवेश पाउँदैनथे। So Prabhupada writes in the purport, श्रील प्रभुपादले यहाँ तात्पर्यमा chanting of the Hare Krishna Mahamantra is open to everyone. यो चैतन्य के अरे हरे कृष्ण महामन्त्रको जप अर्थात् कीर्तन चाहिँ सबैको छ। But sometimes non-believers come to disturb the ceremony of chanting. कहिलेकाहीँ चाहिँ यो कीर्तनलाई भड्काउन आउँछन्, यो जहाँ कीर्तन भइरहेको हुन्छ कीर्तन समारोहमा। It is indicated herein that under such circumstances the temple doors should be closed. यस्तो यहाँ यस्तो संकेत गरिएको छ कि यस्तो परिस्थिति आएमा चाहिँ मन्दिरको ढोका चाहिँ लगाउनु पर्छ, ढोका बन्द गर्नुपर्छ। Just like now, ढोका बन्द. ढोका बन्द for everyone. जसरी अहिले सबैको ढोका बन्द छ त्यस्तै। Only bona fide chanters should be admitted, others should not. केवल आधिकारिक कीर्तनमा सहभागी हुने व्यक्तिहरूलाई मात्रै सहभागी गराइनु पर्छ, तर अरूलाई होइन। Gauranga, what happened? I translated, Maharaj. Did you hear? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I am hearing, Maharaj. I am hearing. I translated. Something happened. What happened? Your video is not working, Maharaj, now. Audio is okay. Hare Krishna. नीलाचल प्रभु हजुर के भयो? खै थाहा भएन। महाराजलाई अर्को लिंक पठाउनु पर्छ जस्तो छ। महाराज अफ हुनुभयो छैन त? संकीर्तन टोला ए हुनुहुन्छ देखिरहेछ मैले। महाराजको उ भएछ, म्युट भएछ के महाराजको? उहाँ आफैले गर्नुभयो होला। अब के गर्ने? टेक्स्ट गर्ने महाराजलाई? एकैछिन है। तर म्युट हटाउनु भयो अहिले त। ए हटाउनु भयो। Yes, Maharaj. We are hearing. You got muted before. Hare Krishna. महाराज को ऑडियो आएन फेरि। संकीर्तन सेवा प्रभु।
संकीर्तन सेवा प्रभु हरे कृष्ण हरे प्रभु संकीर्तन प्रभु संकीर्तन सेवा प्रभु एकैछिन के भयो मेरो म्युट थियो ब्रोजी त्यहाँ अनि त उता के भयो त महाराज के हुनुभयो यहाँ त तपाईँ भएन महाराजले कनेक्सन गुमाउनु भयो म हेरिरहेको छु हेर्नुहोस् त त्यहाँ महाराजलाई के गर्ने अब उता कम्युनिकेसन उताको नेट के हो आउनु भयो अहिले खै महाराजको आवाज देखन त अनम्युट नै छ सबै त महाराजको त्यो त समस्या छैन तर आवाज चाहिँ बोलिराख्नु भएको छ तर सुनिरहेको चाहिँ कसैले छैन है महाराज म कल गर्छु ब्रोजी केही पनि सुनेको छैन अब महाराजले कीर्तन गर्दै हुनुहुन्छ हरे कृष्ण संकीर्तन सेवा हो We had some internet, bad internet. Yes, Maharaj, I am hearing now. Okay. So, we just heard how the Kirtan of Lord Chaitanya was going on privately. The doors were closed. यसरी चाहिँ महाप्रभुको कीर्तन जो चाहिँ पार्षदहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको बीचमा गोप्य रूपमा भइरहेको थियो But Prabhupada then says, प्रभुपादले भन्नुहुन्छ त्यसपछि तर when there is a large scale congregational chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, large scale means many people. तर जब त्यहाँ ठुलोमा चाहिँ हरे कृष्ण महामन्त्रको संकीर्तन हुने गर्छ we keep our temples open for everyone to join. हामीले हाम्रो मन्दिर सबैजनाको लागि त्यहाँ सहभागी हुनको लागि खुल्ला गर्छौं And by the grace of Lord Caitanya Mahaprabhu, this policy has given good results. र श्री चैतन्य महाप्रभुले यो रणनीति यो नीति अपनाउँदा चाहिँ राम्रो परिणाम आएको छ So there's two kinds of chanting. One is this japa, private, and the other is this public. The large scale, many devotees. दुई किसिमको कीर्तन हुन्छ चाहिँ धेरै भक्तहरू सहित कीर्तन हुन्छ So this is bringing nice success for the Hare Krishna movement all over the world. यसले चाहिँ सारा संसारभरि नै यो राम्रो परिणाम ल्याएको छ यो हरिनाम संकीर्तन Bhaktivinoda Thakur says, Enechi Ashodi Maya Nasi Varalagi Harinama Mahamantra Lautumi Magi. This is the real medicine for all these material conditions. त भक्तिविनोद ठाकुर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर महाराज भन्नुहुन्छ उहाँले यो श्री चैतन्य महाप्रभु यो चाहिँ सारा दिव्य के अरे बद्ध जीवहरूको लागि चाहिँ एउटा औषधि लिएर आउनु भएको छ भनेर
Jeev Jago, Gaura Chandra Bole, Kata Nidra Yao Maya Pisa Shira Kole. So the medicine is the holy name, Krishna in the form of the holy name. यो चाहिँ सबै बद्ध जीवहरूको लागि उद्धार गर्नको लागि ल्याइएको औषधि चाहिँ यो भगवानको पवित्र नाम हो. So we remember who we really are. We are eternal servants of Krishna. र यो औषधि खाएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ, यो नाम रूपी औषधि खाएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ वास्तव भनेर हामी कृष्णको नित्य सेवक हौं. How long do we have now before this session is closed? How many minutes? कति समय छ हामीसँग यो सत्र सकिनु भन्दा पहिले कति समय छ हामीसँग? 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट good. I want to tell you a story. म तपाईहरुलाई एउटा कथा भन्न चाहन्छु. It took place in Nepal. यो कथा चाहिँ नेपालमा भएको थियो. Because actually we tend to learn by experiences in life. वास्तवमा हामीले जीवनमा अनुभवबाट नै धेरै कुरा सिक्छौं. So we were doing traveling in Bihar and we came to Bearganj. हामीहरुले हरिनाम संकीर्तन चाहिँ यो घुम्दै फिर्दै गर्ने हरिनाम संकीर्तन चाहिँ बिहारमा गए हामी वीरगञ्जमा आइयो. And often we used to stay the night at the Pashu Chikitsalaya in Bearganj. Again, Maharaj? Often we used to stay one night at the Pashu Chikitsalaya, which was directed by Govardhan Nath Govardhan Jha. हामीहरु प्राय त्यहाँ चाहिँ गोबर झाबाट त्यो निर्देशित एउटा रात बिताउने गर्थ्यौं वीरगञ्जमा. He used to be the veterinary doctor at the Pashu Chikitsalaya. उहाँको पशु चिकित्सालय थियो, त्यहाँ हामी बिताउने गर्थ्यौं. And so he used to put us up. We used to stay there and one night in Bearganj and then used to go up to Kathmandu. उहाँको त्यो पशु चिकित्सालय भएको ठाउँमा चाहिँ हामीहरु रात बिताउँथ्यौं. उहाँ पनि एक रात त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, पछि काठमाडौँ जानुहुन्थ्यो. So one night I was sleeping in the temple room, which was a small room. एक दिन चाहिँ त्यहाँ सानो एउटा कोठामा को रूपमा पनि चलाउँथे त्यसलाई, त्यो त्यहाँ बसेको थिएँ. And I was dreaming. मैले सपना देखिरहेको थिएँ. I was dreaming I was banging something and there was a noise. I was banging something. मैले चाहिँ त्यहाँ हल्ला थियो. Again, can you say, Maharaj? I was begging. I was doing something which was making a noise. मैले केही गरिरहेको थिएँ, त्यसले त्यहाँ हल्ला बनाएछ, हल्ला भएछ त्यो मैले गरेको कार्यले. And this was a loud noise. यो चाहिँ ठुलो आवाज आएछ. And all of a sudden I woke up. र एक्कासी म बिउजिएँ. And there was a thief in front of my eyes. त्यहाँ चाहिँ मेरो आँखाको अगाडि चोर आएको रहेछ. And he was holding my tape recorder. अनि उले मेरो यो टेप रेकर्डर समाइरहेको रहेछ. And he banged a hole in the wall of the house. That was the noise. He knocked a hole in the wall and climbed through the hole. ऊ चाहिँ भित्ता चढेर चाहिँ यो कोठामा आइपुग्न भ्याएको रहेछ. So he saw that I saw him. He realized I had seen him. मैले पनि देखेँ भन्ने कुरा उलाई थाहा भयो. So I jumped out of bed. I ran after him. म चाहिँ बिस्तारबाट झरेर म दगुरे उसको पछि. I went through the hole in the wall. त्यो हलमा त्यहाँ चाहिँ म हलमा गएको थियो. And I chased him across the garden. त्यसपछि बाहिर निस्केर म त्यहाँ यो सानो के भन्छ फुलबारीमा उलाई खेदेँ.
I was very attached to that tape recorder. It was a Sony, and I used to listen to lectures on the Sony recorder. यो सोनी टेप रेकर्डर थियो सोनी कम्पनीको म त्यसमा मेरो अलिकति आसक्ति पनि थियो म त्यो त्यसमा प्रभुपादको प्रवचन सुन्ने गर्थेँ Because people when they heard that foreigners Videshi were staying at the Pashukitsalaya, they thought, okay, maybe we can steal something from the Videshi. त्यो मान्छेलाई थाहा भयो जब यिनीहरू यो विदेशीहरू पशु चिकित्सालयमा बसिरहेछन् यिनीहरू लुट्नु पर्यो भन्दै आएको रहेछ त्यो एकदम लोभी रहेछ But he had to jump over the wall. There was a big wall. So and he had to climb over the wall. So त्यहाँ ठुलो पर्खाल थियो त्यो पर्खाल नागेर पर्ने थियो उसलाई चाहिँ And he had to put the tape recorder on top of the wall, and I managed to get it. अनि उसमा त्यो टेप रेकर्डर चाहिँ त्यो पर्खालमा राखेर अनि उफ्रेर नाग्नु पर्ने हुन्थ्यो पर्खाललाई So Prabhupada also gives the same example. र प्रभुपादले उस्तै उदाहरण दिनुहुन्छ That we can be sleeping at night. हामीहरू हुन सक्छ हामी रातिमा सुतेका हुन सक्छौं And some thief can be coming in the room, and because we're sleeping we cannot see him. र चोर कहिलेकाहीँ कोठामा आउँछ हामीले चाहिँ हामी सुतेको हुनाले हामीले देख्न सक्दैनौं But if there's a noise we can wake up. र यदि त्यहाँ हल्ला भयो भने चाहिँ केही आवाज आयो भने चाहिँ हामी बिउजिन सक्छौं Our ears can save us. हाम्रा कानहरुले हामीलाई बचाउन सक्छन् That's the point of this story. यो यहाँ भन्न खोजेको यो कथाको सार कुरा भनेको कानको धेरै महत्त्व छ अब Because the noise woke me up. किनकि त्यो चोरले यताको आवाजले मलाई चाहिँ बिउजाएको थियो So the noise of this Hare Krishna Maha Mantra can wake us up. र त्यस्तै यो हरे कृष्ण महामन्त्रको आवाजले हामी सबै सुतेका जीवलाई जगाउन सक्छ Now we're thinking, oh, I am a girl, I am a boy, I am a man, I am a woman, I am Parsi, I am Gujarati, I am Hindu, I am Muslim, I am old, I am young. We are identifying with this body. कि अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न उपाधिमा हामीले हाम्रो शरीर शारीरिक रूपमा हामीले आफूलाई परिचित गरिराखेका छौं म हिन्दू हुँ म नेपाली हुँ म गुजराती हुँ म फारसी हुँ म यस्तो हुँ म उस्तो हुँ म केटी हुँ म केटा हुँ भनेर यो शरीरसँग हामीले आफूलाई परिचित बनाइराखेका छौं All these designations are to do with this temporary body, not our eternal soul. यो सबै कुराहरू यो अस्थायी उपाधि हुन् यिनीहरू चाहिँ हामीहरू वास्तवमा हामीहरू त आत्मा हौं यो त अस्थायी कुरा सबै Therefore this is so important for us and for everyone, this Maha Mantra. त्यसकारणले हामी सबैको लागि र अरु सम्पूर्ण व्यक्तिहरुको लागि यो हरे कृष्ण महामन्त्र पूर्ण कुरा हो Although there's so many problems in modern society, like COVID-19, there's so many problems. आधुनिक समाजमा थुप्रै समस्याहरू आउँछन् जस्तै अहिले यो कोभिड-19 भाइरसको समस्याहरू हुन्छन् यस्ता In the Bhagavatam it says Kaledo senire rajan asti mukha mahanguna Katinareva Krishnasya mukta sangam parambhaje. That although there's so many problems, there's one big advantage in this modern day and age, and that is this Katinareva Krishnasya. अब यो भागवतममा बताइएको छ कि यो कलियुगमा थुप्रै दोषै दोष छन् थुप्रै समस्याहरू हुन्छन् तर एउटा महान गुण छ कलियुगको त्यो चाहिँ कृष्णको नाम कीर्तन गर्नु हो हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्नु So it's very nice to hear you all in Nepal and to know that you're all chanting and hearing about Krishna. यो धेरै खुसीको कुरा हो तपाईहरुमा एक साथमा भगवान नाम कीर्तन गरिराख्नु भएको छ यो थापाको कुरा हो मेरो लागि
Prahlad Maharaj says that Krishna is our dearmost friend. Rasaraj Sri Krishna. He's our most beloved. That's the meaning of Krishna. He's our most beloved person. यो किनकि प्रहलाद महाराजले कि भगवान कृष्ण चाहिँ सबभन्दा हितैषी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, सबभन्दा प्रिय हुनुहुन्छ हामीहरूको, And सबभन्दा Krishna प्रिय is so हुनुहुन्छ। kind that he has appeared as Caitanya Mahaprabhu to teach us how to love Krishna. र कृष्ण यति दयालु हुनुभयो, यति दया गर्नु हामीमाथि कि उहाँ चाहिँ चैतन्य महाप्रभु बनेर कसरी कृष्णलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनलाई आफै आउनुभयो। Caitanya Mahaprabhu is even more merciful than Krishna. चैतन्य महाप्रभु चाहिँ झन् कृष्ण भन्दा पनि अझ धेरै दयालु बनेर आउनुभयो। Lord Chaitanya made conditions. You surrender to me, I will free you from your karma. Aham tam safa papebhyo mokshayasi mimasucha. He made conditions. कृष्ण भगवानले गीतामा चाहिँ भन्नुभयो, तिमी ममा शरणागत गर अनि म तिम्रा सबै पापबाट तिमीलाई मुक्त गरिदिन्छु भनेर शर्त राख्नुभयो। But Krishna, as Chaitanya Mahaprabhu, doesn't make any conditions. He distributes love of God in the form of the holy name. तर त्यही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु बनेर आउनुभयो, उहाँले कुनै शर्त राख्नु भएन, उहाँले चाहिँ कृष्ण प्रेम चाहिँ नामको रूपमा सम्पूर्णलाई बाँड्नुभयो। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Sivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Rama Hare Hare. I used to, when we went on the morning walk with Prabhupada in London, I used to watch Prabhupada chanting his japa. हामी जब लन्डनमा प्रभुपादसँग बिहानी हिँडाइ जब हामी मर्निङ वाक हिँड्थ्यौं, त्यो बेलामा श्रील प्रभुपादले जप गरेको मैले हेर्ने गर्थेँ। Sometimes Prabhupada would talk and sometimes he would just chant. कहिलेकाहीँ प्रभुपादले कुरा गर्नुहुन्थ्यो त कहिले फेरि जप मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। I noticed that he often would say this verse, Harinama 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 eva kevalam kalona steva nasteva kichunyata. He would say that quickly whilst he was doing his japa. अनि मैले यो ख्याल गरेको छु कि प्रभुपादले जप गरिरहेको बेलामा पनि यो हरे नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा भन्ने श्लोक चाहिँ भनिहाल्नुहुन्थ्यो छिटो न छिटो त्यही जपकै बिचमा। This verse is so important because it reminds us there's no other way, there's no other way because we're always thinking there's some other way. We're thinking that some other way, but actually there's no other way. किनकि यो श्लोक धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो श्लोकले हामीलाई सम्झाउँछ अर्को उपाय छैन नाम जप्नु बाहेक भनेर। किनकि कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले सोच्छन् अरू केही उपाय छ कि अरू केही गरेर हुन्छ होला भनेर सोच्न सक्छन्, यसले चाहिँ हामीलाई झकझकाइराख्छ कि उपाय छैन केही पनि भनेर। त्यसकारणले यो श्लोक धेरै महत्त्वपूर्ण छ। So thank you very much. Let's have some questions now, please. अब तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कसैका केही प्रश्नहरू छन् भने कृपया प्रश्न सोध्नुहोस्। Actually, I don't know anything. I'm a useless guy. I just managed to stay in Nepal for a few years, that's all. I have no other qualification. वास्तवमा मेरो केही पनि योग्यता छैन। म केवल केही वर्ष नेपालमा बस्ने चाहिँ मैले गरे, म बस्न सके, त्यही हो मेरो योग्यता भनेर महाराजले आफ्नो विनम्रता प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। It's my good fortune to be with you Nepali people. Sorry महाराज? My good fortune to have met all you Nepali people. यो मेरो सौभाग्यको कुरा हो तपाई सबै नेपालीहरुलाई भेट्नु पाउनु भन्ने कुरा चाहिँ महाराजले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। That's like my home and I wish I could be there with you now. यो नेपाल मेरो घर जस्तै हो, म चाहिँ अहिले म पनि त्यहाँ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। I remember we were driving to away from Kathmandu and we were going in Hetoda.
मलाई याद छ हामीहरू काठमाडौँबाट बाहिर निस्किँदै थियौँ, हेटौडा जाने बाटोमा थियौँ। I think we were going to India or somewhere. I don't know where we were going. We were leaving Kathmandu Valley. मलाई थाहा छैन मेरो इन्डिया जाँदै थियौँ कि कहाँ जाँदै थियौँ, तर काठमाडौँ उपत्यका छोड्दै थियौँ हामीले। And we stayed at Rajiv's house and we were taking breakfast. हामीहरू राजीवको घरमा बस्यौँ र त्यहाँ ब्रेकफास्ट लियौँ हामीले। All of a sudden, boom, chalo! Woo! Everything was shaking, and we were frightened. No, it's not Rajiv Maharaj then, it is Viraj. Viraj. सो त्यहाँ हामी हेटौडामा थियौँ, त्यो बेलामा चाहिँ ब्रेकफास्ट लिइरहेको थियौँ, अनि पछि एकछिन पछि त त्यहाँ त ठुलो भुइँचालो आयो हैन, सबैजना तर्सिराखे। So we ran to the door, we ran outside. हामीहरू ढोकामा निस्केर अनि त्यसपछि बाहिर आयौँ घरदेखि। And we went out in the street and everybody came in the street. हामीहरू बाटोमा पुग्यौँ, सबैजना बाटोमै आए। It was a Saturday. यो शनिबारको दिन थियो। Viraj wanted us to do Harinam on the Saturday. विराज प्रभुले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ उहाँको घर वरपर हेटौडामा हरिनाम संकीर्तन गरौँ शनिबार भनेर चाहनु भएको थियो। But everybody knows on Saturday nothing's going on, everything is closed. So it was going to be a useless Harinam. It was a bad day for Harinam. सबैलाई थाहा छ कि शनिबार सबै चिज बन्द हुन्छ, मान्छेहरू हुँदैनन्, त्यही भएर त्यो हरिनाम चाहिँ खासै प्रभावकारी हुँदैन, त्यो त्यति स्वभाव राम्रो हुँदैन। But we went on the main street of Hetod. Everybody was there. The main street was packed. Nobody could stay in the house. So we had a really good kirtan and sold many books. तर त्यो शनिबारको दिन भए पनि बाटो खाली थिएन, बाटोमा भिड थियो, ठुलो भिड थियो। हामीले कीर्तन गर्यौं अनि सबै हेटौडावासीहरू बाटैमै थिए, अनि त्यहाँ राम्रो कीर्तन पनि भयो। त्यसपछि पुस्तकहरू पनि वितरण गर्यौं। Then we thought, what shall we do? Shall we go continue to India or continue on our journey away from Kathmandu? त्यसै हामीले सोच्यौं अब यो काठमाडौँबाट टाढा यो इन्डियातिर जाने कि के गर्ने, कसो भन्ने, यात्रालाई के गर्ने भन्ने सोच्यौं। So I didn't know what to do, but then I thought, no, Bhakti Purushottam Swami also, I think I rang him. मैले के गरौँ भन्ने मैले निर्णय लिन सकिनँ, के गरौँ भयो। अनि त्यसपछि भयो जान्न के हो भनेर अनि मैले भक्ति पुरुषोत्तम स्वामीलाई पनि मैले फोन गरेँ। So we decided, no, it must go back to Kathmandu because the earthquake was very bad in Kathmandu. त्यसपछि हामीले निर्णय गर्यौं कि यो काठमाडौँ फर्किनै पर्छ, किनकि काठमाडौँमा भुइँचालोको धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ, काठमाडौँ फर्किनु पर्छ भनेर निर्णय गर्यौं। And it was so nice to be with all the devotees that time. We had the tents on the field, we had tents, and it was so nice to be with all the devotees in the tents. त्यो बेलामा भुइँचालोको बेलामा भक्तहरूसँग त्यहाँ पाल नागेर त्यो चौरमा, मन्दिरको बाहिर चौरमा बस्नु, त्यो रमाइलो क्षण थियो त्यो भक्तहरूसँग चाहिँ रहन पाउँदा। It was like a big party, a picnic. It was a boot-jump picnic. भुइँचालोले ल्याएको वनभोज जस्तै, भुइँचालोले ल्याएको पिकनिक जस्तै थियो, रमाइलो थियो। We used to have Guru Puja outside. The Brahmacharis had their tent. The Madhajis had their tent. It was very special mood at that time. We were doing prasadam distribution, a lot of prasadam distribution. हामीहरूको त्यो बेलामा चाहिँ ब्रह्मचारीहरूको छुट्टै पाल थियो, त्यहाँ माताजीहरूको पनि छुट्टै पाल थियो, अनि हामीहरू त्यही बाहिरै गुरु पूजा गर्थ्यौं, अनि त्यो बेलामा प्रसाद पनि धेरै वितरण गर्यौं हामीले। त्यो रमाइलो क्षण थियो। So I wish I could be with you also at this time, but it's not possible. I'm sorry. म चाहन्थे म तपाईहरुसँगै यो बेलामा पनि हुन पाए हुन्थ्यो भनेर, तर यो सम्भव भएन, त्यसको लागि मलाई क्षमा गर्नुहोस्।
by this Zoom, by this technology, we are also together. So this is very nice. यो जुम प्रविधिबाट हामी फेरि पनि त्यहाँ साक्षात हुन नसके पनि एकसाथ छौं हामीहरू यो प्रविधि मार्फत त्यो धेरै राम्रो कुरा हो So thank you very much. धेरै धन्यवाद. Any questions, please? I think we have time for questions today. Maybe next time. How many minutes? How many minutes? I think we have no more minutes now, Gurumaz. Oh no, you're cutting me off. Maybe next time we can. So day after tomorrow, no? Yes, Gurumaz. Same time. Okay, day after tomorrow. Thank you very much. Hare Krishna. पर्सि भेटौँला 4:30 बजे पर्सि भेटौँला हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम महाराज कृष्ण महाराज कृष्ण गुरु जय महाराज की Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya दिनेश महाविष्णु स्वामी गुरु महाराज के जय 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 हो जय हो Devotees from all over the world, right? Jai ho, Jai ho. Guru Maharaj already. Jai ho, Jai ho.